Ja, hej på er och god fortsättning. Det här blir ett sånt här lite spontanare igen eftersom jag då ibland och inte så sällan heller kommer över något som är ifrån Sky News. Sky News Australia. Tänk om vi hade en sån nyhetsförmedlare i Sverige. Tänk om. Jag hoppas att alla ni som inte har stiftat bekantskap med den än faktiskt gör det också. För det är ett renande bad, det är ett renhetsbad. Det är som att skölja av sig all skit och komma in till något som man känner att här är det människor som är med dig, som vill tala sanning, som vill ge dig rätta nyheterna. Och de här är naturligtvis betraktade som parias då utav alla sina andra, kan man säga, propagandakollegor, journalister är de ju inte. Det var länge sedan som man upphörde att vara det. Men Sky News Australia, de utgör faktiskt ett härligt undantag. Och de har ju stående krönikörer som ger sina personliga åsikter och små kröniker som gör upp med ett ämne som jag tror att vi alla, väldigt många av oss i alla fall, den förra regeringen och deras stödpartier, de är ju naturligtvis oförstående till vad som sägs här. Men för mig, och jag kan bara tala ur min synvinkel, så får du fylla på med var du står någonstans. Jag har nog varit gravt och grovt och intensiv antisocialist sedan jag slog upp ögonen. Ni vet väl den där historien om kattungar? Varför är små kattungar sossar när de är små? Ja, de har ju inte fått upp ögonen än. Och det känns på något sätt som lite så. Därför att alla ni som tar en annan ståndpunkt, som har en egen ståndpunkt, som har en ryggrad att stå upp och emot hela det här vansinnet som händer nu runt om i världen. Australien har ju till exempel alldeles nyligen tagit ett beslut om energisparande, en energifråga som kommer att slå sönder deras samhälle. Varför gör man så? Och varför röstar man till sådana politiker? De har ju fått röster. Varför röstar man in en vansinnesvänster som trudelutten i Kanada? Hur kunde Angela Merkel få sitta så länge som hon gjorde, den hemska... Passa språket här så att det inte bara faller ner en bila i skallen på henne, men ni vet vad jag menar. Hur kunde hon få sitta så länge och bli omvald? Sen säger de plötsligt, nu lägger vi ner all kärnkraft. Tyskland, Europas motor. De som har gått före. Ja, de har ställt till en hel del trassel i historien också. Men sen så tog de sig i kragen och reste sig ut dammet likt fågel Fenix och vill gå vidare och utveckla både sig själva och Europa. Men man har någonting i Tyskland och även Frankrike som är det här dominansfaktorn. Jag tror den är medfödd. Jag tror den aldrig försvinner. Jag tror att skrapar man på tyskarnas yta lite speciellt så kommer det gamla fram. Det har vi sett igen och igen. Man gick ju samman då främst med Frankrike. För jag är ganska säker på att just Tyskland och Frankrike, de anser sig vara EU minsann. Det är de som är the real EU. Vi andra, det är bara lite påfyllnadsplånböcker. Tänk om det där kunde slå sönder. Men så är det den här frågan om socialismen. Den är bra, nazismen är ond. Hörrni, jag vet inte om att den ena eller andra egentligen skiljer sig från den andra eller den ene. Jag tror att här börjar man. Du är vänster, du är höger, sägs det då. Sen så blir de så extrema så att de möts någonstans här nere när de har gått liksom runt. Både vänsterextremister och högerextremister. Det är banne med samma skit och skrot och korn. Alla vill de vara herre över dig. Alla vill de ha världsherravälde och bestämma. Och det är ganska chockerande att inse att vi alltså har neonazister i det här globalistgänget. Man trodde ju liksom att företag, de ska ju verkligen främst gynna sig själva och söka den bästa kontakten man kan med deras kunder för att få sälja så mycket produkter och tjäna pengar som möjligt. Ja, det är kapitalism och kapitalism är bra.
För att annars hade du bott som i Östtyskland, och det tror jag inte du vill göra. De flesta av er vet inte vad sånt som är Östtyskland eller vad som hände bakom järnridån faktiskt var. Men jag vet, för jag har varit där och upplevt det eländet, och det var, som jag har sagt 1000 gånger, det vidrigaste man kan tänka sig. Men det var då den vänstersidan, kommunistsidan. Kina idag, Nordkorea. Men vi har ju haft högerdiktaturer också, så det räcker. Och det var väl inte större skillnader. Nej, gott folk, det här är alltså något som man är väldigt förvånad över att det händer i världen. Vad är de här folkfienderna, människosläktets fiender, de här som rymts i en buss i London ungefär? Fler är de ju inte, som nu håller på att slå sönder världen, land efter land efter land. De måste ju se någon vinst i det någonstans, de har någon plan. Det borde ju vara då mörvlarnas uppdrag att se till att blottlägga det där, avslöja det. Jag menar, tänk när Watergate-affären sprack och öppnades och Nixon fick avgå i USA. Det var journalistik det. Det finns många andra exempel också. Inte för att jag gillar Jan Guillou, inte alls. Men man kan inte annat än säga att det han och Bengt Bratt gjorde när man avslöjade IB, det var ju grävande journalistik. Varför har den upphört? Men inte hos Sky News i Australien, vill jag påstå. Så det är väl bara en tidsfråga innan de blir bannade och skickade ut i marinegraven de också. Det är det där djupaste stället i Atlanten, ni vet. Eller om det var Indiska oceanen, ja, jag kommer aldrig ihåg. Djupt som tusan är det i alla fall. Där vill man inte dyka. Men den här krönikör i det här lilla avsnittet, han tar och gör upp räkningen med vad socialismen är. Det är bland det bästa jag har hört. Jag hoppas att du hör det. Jag hoppas att du sprider det. Därför att det här sägs alldeles för lite. Och sen bara till sist. Gör det här lilla tankeexperimentet. Säg att du, jag eller någon mörvel på Sveriges Stasi-vision skulle sätta sig och titta in i ögonen, och så skulle han återsäga det här som James säger i Sky News Australia. Tänk dig det. Alltså det är ju, det händer ju bara inte. Det kommer aldrig att hända. Men då undrar man ju, varför då? Varför händer inte det? Däremot så inför valet så hade ju Miljöpartiet fri tid. De fick vara med hur mycket som helst. Ett litet sekteristgalet parti, hur mycket tv-tid som helst. För att inte prata om hela det andra socialistgänget. Och det är det naturligtvis därför att Sveriges statsvision är socialistisk. Den är inte med deras egna älskade ord. De har inte mångfald. Nej, minsann. Men det är märkligt det här med sanning, fakta och logik. Därför att det som sägs strax och det som motståndarna säger, det han säger i det här tv-inslaget, det är sanning, fakta och logik, och det går att vidimera. Det är ju det som är det viktigaste. När de andra stollarna blir konfronterade med sina uttalanden och man påpekar att ja, men det här har du fel i, det går inte. Du kan inte lägga ner Ringhals och ersätta med vindkraftverk, därför du kommer bara att få 4% av den där snurrskogen att täcka upp för kärnkraftverket. Ja, men alltså, ja, du vet, och så går de igång. Ja, men vi ska göra si och så, det kommer att bli jättebra. De ljuger. Och det behöver de ju egentligen bara göra några minuter i tv-rutan, för sen så går de hem. Eller där de har gömt bilen någonstans och så tar de sin bensinbil och åker iväg. Alltså, hyckleriet är någonting av ett folksärdrag nu i väst. Och det är hemskt. Nåväl, jag önskar er god fortsättning och jag vill tacka så hemskt mycket för de julgåvor som jag har fått. Oerhört värmande, och jag kan tyvärr inte räkna upp alla era namn. Det skulle jag väldigt gärna vilja göra. Jag skulle vilja skaka er hand
varje du som har tänkt på mig i jul och gett en liten julgåva. Och det kommer att bli mer, hoppas jag, framöver. Så tänker du till och stötta kanalen lite grann, så är jag naturligtvis väldigt tacksam. Njut nu av ett mycket väl framfört och intressant tal på Sky News Australia. Hej! Well, as we head into Christmas, Australia teeters on the edge of a downward spiral of economic impoverishment that will take us decades to recover from. It's called socialism. Already, some of our energy bosses are starting to realise just how incredibly dangerous this Albanese government is, even going so far as to label Albanese's interventions into the energy market as Soviet style. Believe me, kiddies and millennials, that is not a compliment, although many of you foolishly think it is. Sadly, and here's the real tragedy in Australia over the last 2 decades, the mainly coalition governments in Canberra, and certainly all the Labor and Liberal state governments, sat idly by as young Australians have been brainwashed into believing in the supposed benefits of socialism over what they have been repeatedly taught are the evils of small government and free market capitalism, as epitomised by Reagan and Thatcher. This graph, commissioned by the CIS a couple of years ago, showed 58% of millennials were favourable towards socialism. It's probably higher than that now. Indeed, I was shocked one evening a couple of years ago at dinner when a relative of mine who was enjoying a stellar career in the construction business remarked that she thought capitalism was inherently wrong and that socialism was the only enlightened way forward. I was shocked not so much by this political naivety, one expects out of the young, but as an ex-ad man, shocked at just how effectively socialism has repackaged and remarketed itself to a generation of idealistic young Australians. I used to be on a great show called The Gruen Transfer, where there was a segment called The Pitch, in which an ad agency would be given something truly repugnant to try and sell. It was a lot of fun, as ad men and women attempted to put lipstick on a dog turd, or whatever the expression is. But the way in which the left in this country, Labor, the Greens, the unions, our teachers, the woke corporations and so on, have resold what must surely be one of the vilest products of all time, socialism, is simply astonishing. Socialism is the greatest lie humans have yet invented with which to deceive their fellow men and women. The lie runs basically like this. There are many things that are bad in the world, and so in order to overcome them, you must allow the government to take control of all aspects of your lives, like a loving parent, including your ability to feed yourself, your ability to enjoy yourself, your shelter and your working life, such as it may be, and your ability to safely raise a family. Once you have handed all of that over to the government will magically create paradise on earth, a socialist utopia of pleasure for all, a neo-Marxist nirvana, where all our problems disappear and the government takes care of us all. Oh, did we mention there's just one catch? Socialism relies on everybody doing exactly as they are told, or else. You see socialism in action, corroding our future. You see it every single day now. The constant drumbeat is that if only the government would do more, spend more on this or that, hand out more and more economic goodies to whoever can cry victimhood the loudest. I never thought in my lifetime anyone in Australia, the most prosperous, free, advanced, resource-rich land of opportunity on earth, could take socialism seriously, other than a few daft academics or grungy uni students walking down Oxford Street. But it is now all around us in the common ideas that are discussed and debated on talkback shows, radio, in the media. These last few weeks have been an absolute classic, where after 2 decades of allowing successive Labor and, shamefully, coalition governments to inflict serious damage on our energy markets by demonising fossil fuels, signing up to net zero, spruiking useless renewables, our political and media class are suddenly demanding that the government do something to stop prices going through the roof, which they were always going to do. And their only solution, getting the government
to start placing legal restrictions on prices at the same time as handing out free money to consumers to pay the bills. Socialism. Remember, nowhere on earth has socialism or communism ever worked successfully. At best, you get a slow lowering of standards across the board. That's at best. A lowering of living standards, a gradual deterioration and decline in infrastructure and public services as bloated bureaucrats, preening administrators and petty autocrats proliferate, leeches on the ever-dwindling public purse. But that's on a good day. On a bad day, socialism morphs into absurdism, with bizarre rules and contradictory regulations preventing the very things they are supposed to be encouraging. And then, when the rules fail to deliver the promised nirvana, the public is blamed and the baton-wielding authoritarians step in to enforce the rules. Power becomes the socialists' drug, stifling genuine innovation, stifling enterprise or inspiration. Red and increasingly green tape strangles the lifeblood out of small business. We are already seeing that every day in Australia. How is it we managed in such a short space of time to transform the vibrant, go-getter Australia of the 60s, 70s and 80s into the Australia of today, where you can't say this, you can't write that, you can't start this business, you dare not think that, or whatever? Where are the inspirational Aussies out there conquering the world in sports, the arts and in business like we used to do? Instead of building things up to create opportunity and wealth for all, we are tearing everything down. From our proud pioneer history, which built the nation, to tearing down coal-fired power stations that gave us our prosperity. This Christmas, I know I say this every year, you have to talk to your kids and your grandkids about what many of them risk throwing away altogether and how dangerous this pernicious woke culture, woke is just the clever rebranding of good old-fashioned socialism, really is. Ultimately, it's up to our kids to build their own future. But the tragedy is they are building that future on a foundation of deceptions and lies taught to them by activist teachers, left-wingers, propagandists, and an intellectually lazy and bone-idle media. At some point over the summer, encourage discussion within the family about the role of governments, encourage debate about individual freedoms and inspiration, explain that the bigger and more pervasive governments are allowed to become, the less free every individual becomes. If your kids want to know what socialism actually looks like, remind them. The worst of the COVID lockdowns, mask wearing and restrictions, mandatory this and that, not being allowed to go here or there, having to show a pass every 5 minutes, people dobbing you in, even neighbours and family. That's what lies ahead if we carry on with this dangerous socialist experiment. Indeed, it was during COVID that the socialists realised they could easily divide Australians into two distinct tribes, those who would comply unquestioningly and even the most absurd rules and regulations, and those who would not. And as is always the way, there quickly became only one path to deal with those who said no. Media! 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 Showing stuff now, and okay, they're shooting. They're now shooting. I know it may not be the ideal conversation to have as you're pulling the Christmas crackers, but you need to clearly explain the difference between free market capitalism and the welfare mentality. Explain to them that capitalism is not some great evil. It is merely the act of freely giving your money in exchange for something you value. And explain that socialism is ultimately having the government take increasing control of your money. The money you earn through your hard work, and giving it to someone else so that they don't have to do anything.
I was discussing socialism with a good friend of mine the other evening at dinner, and she reminded me of the story about the guy who was driving some flash car, and a young socialist sneered, "I wonder how many people could have been fed for the money that car cost." The man with the expensive car replied, "I'm not sure exactly. It fed a lot of families in the town where the car was built. It fed the people who make the tyres. It fed the people who made the components that went into it. It fed the people in the copper mine who mined the copper for the wires. It fed people who make the trucks that haul the copper out of the copper mines. It fed the trucking people who hauled it from the plant to the dealer, and it fed the people working at the dealership and their families. But I have to admit, I don't exactly know how many people it fed." As has been shown time and time again, when you buy something, you not only put money in someone's pocket, but you also give them dignity for their skills. But when you simply hand someone money willy-nilly for nothing, you rob them of that dignity. You deprive them of the opportunity to develop their own skills. Capitalism is merely the monetization of individual choice and personal freedom, yours. Socialism is the theft of individual wealth and freedom in order to finance a gargantuan government machine. Capitalism encourages personal freedom through the acquisition of personal property. Socialism turns the individual into the property of the state. Capitalism rewards, socialism penalizes. Capitalism allows you to soar, socialism crushes you underfoot. Here's a thought: if you're all choosing a fun movie to watch on Boxing Day together, you could do a lot worse and pick David Lean's masterpiece, Dr. Zhivago. It's all about the joys of socialism when they first tried it out in Russia in 1917. Bizarrely, the odd scene or two reminded me of Victoria only a couple of years ago. Merry Christmas.